मल नित पापा माहे हृदय की अभिलाषा मज बहे मन में प्रेम रसदार रसदार जय बोले आज भवानी की ज्ञानी पंडित बना दिए जिया ज्ञानी पंडित बना दिए मन बुझते दीपक जला दिए जी मन बुझते दीपक जला दिए जी ममता की बोझार बोझार जय बोले आज भवानी की बहे मन में प्रेम रसदार रसदार जय बोले आज भवानी मन खोई साखी जगाई मन खोई साखी जगाई है अमृत की धार बहाई अमृत की धार बहाई है कर दिया भेदन सहसार सहसार जय बोले आज भवानी की बहे मन में प्रेम रसदार रसदार जय बोले आज भवानी की माँ शरण चरण रज पाई अजमा शरण चरण रज पाई है घट विच माँ छवि समाई है घट विच माँ छवि समाई है हुआ निर्बल का उद्धार उद्धार जय बोले आज भवानी की बहे मन में प्रेम रसदार रसदार जय बोले आज भवानी की जय आनंद सुहाना है जय आनंद सुहाना है जय शुभ संदेश बताना है जय शुभ संदेश बताना है कर कीर्ति ज्ञान नरनार नरनार जय बोले आज भवानी की बहे मन में प्रेम रसदार रसदार जय बोले आज भवानी की निर्गुण निर्मल नित पापा माहे हृदय की अभिलाषा मज बहे मन में प्रेम रसदार रसदार
स्वरात तू हृदस्पंदाच्या लयीत तू मुरलीच्या स्वरात तू हृदस्पंदाच्या लयीत तू आनंदाच्या सरीत तू सागराच्या भरतीत तू निर्मला किती वर्णावी तुझी ग स्तुती हो किती वर्णावी तुझी ग स्तुती सापेक्ष तू धर्माचा अपेक्ष तू प्रेमाचा सापेक्ष तू धर्माचा अपेक्ष तू कर्माचे मोक्षच तू मर्माचे लक्ष्यही तू निर्मला किती वर्णावी तुझी ग स्तुती हो
జై శ్రీ మాతాజీ. ప్రాతకాల ధ్యానానికి మీ అందరికీ స్వాగతం. శ్రీ మాతాజీ గారికి హృదయపూర్వకంగా నమస్కరించుకుని బంధన్ వేసుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ గారిని మన హృదయంలో నిలుపుకొని ఈ ధ్యానానికి అనుమతిని కోరుతాం. శ్రీ మాతాజీ దయ ఉంచి మా హృదయంలోనికి రండి తల్లి. మీ పరమోత్కృష్టమైన పాద పద్మాలను సదా మా హృదయంలో దర్శించుకునే మహద్భాగ్యాన్ని దయతో మాకు ప్రసాదించండి. ఈ ధ్యానానికి మాకు అనుమతిని ప్రసాదించండి. చల్లని చైతన్య తరంగాలను అనుగ్రహించండి. ఇప్పుడు 3 మహామంత్రాలను శ్రీ గణేశ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महामाया
ఇప్పుడు మన 2 అరచేతులను భూమాత మీదుగా ఉంచి శ్రీ భూమాతను ప్రార్థిద్దాం. తల్లి, మీ పవిత్ర ఉపరితలం మీద మేము చేస్తున్న అన్ని అపచారాలకు, అపరాధాలకు, కాలుష్యాలకు గాను దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి. మాకు మీ సహనగుణం, దయాగుణం, ప్రేమతత్వం, నిరాడంబరతను దయతో అనుగ్రహించండి. శ్రీ ఆది భూమాత సాక్షాత్ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆది భూమాత సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఇప్పుడు మన కుడి చేతిని భూమాత మీదుగానే ఉంచి ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుతాం. మన ఎడనాడిని పరిశుభ్రపరచమని శ్రీ మాతాజీ గారిని కోరుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ దయ ఉంచి మా ఎడనాడిని పరిశుభ్రపరచండి. మా ఎడనాడిలోని సర్వ దోషాలను, బాధలను, ప్రత్యహంకారాన్ని, ప్రారబ్ధ కర్మలను మీ పవిత్ర భూతత్వం ద్వారా తొలగించండి. మా ఎడమ పార్శ్వాన్ని సంపూర్ణంగా పరిశుభ్రపరచండి. శ్రీ మహాకాళి, శ్రీ భైరవనాథ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళీ సాక్షాత్ శ్రీ భైరవనాథ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఇప్పుడు మన కుడి చేతిని సైతం శ్రీ మాతాజీ గారి వైపే ఉంచి ఎడమ చేతిని ఆకాశతత్వం వైపుగా ఉంచుతాం. మన పింగళ నాడిని పరిశుభ్రపరచుకునేందుకు శ్రీ మాతాజీ గారిని అనుమతి కోరుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ దయ ఉంచి
మా పింగళ నాడిని పరిశుద్ధపరచండి. మా కుడి పార్శ్వంలోని సర్వ బాధలను, దోషాలను, అహంకార తత్వాన్ని, క్రోధాన్ని మీ పవిత్ర ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండి. మా పింగళ నాడిని పరిశుభ్రపరచి సమతౌల్యం చెయ్యండి తల్లి. శ్రీ మహాసరస్వతి సాక్షాత్ శ్రీ హనుమాన సాక్షాత్ మంత్రాన్ని తీసుకుంటాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి సాక్షాత్ శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఇప్పుడు మన రెండు అరచేతులను శ్రీ మాతాజీ గారి వైపుకే ఉంచుదాం. మన మధ్యనాడి అయిన సుషుమ్న నాడిని పరిశుభ్రపరచమని శ్రీ మాతాజీ గారిని కోరుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ దయ ఉంచి మా సుషుమ్న నాడిని పరిశుభ్రపరచండి. తల్లి, మా ఏడా పింగళ నాడులతో మా సుషుమ్న నాడిని సమతౌల్యపరచండి. మాకు సదా ప్రస్తుత స్థితిని, నిర్విచార స్థితిని అనుగ్రహించండి. నిర్వికల్ప స్థితికి అర్హతను ప్రసాదించండి. శ్రీ మహాలక్ష్మి శ్రీ గణేష మంత్రాన్ని తీసుకుంటాం. త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్ శ్రీ గణేశ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు అట్లాగే ఉంచి కుడి చేతితో మన నుదుటి మీద కణతలకు ఇరువైపులా నొక్కి పట్టినట్టుగా ఉంచి తలను కొద్దిగా కిందికి ఉంచి మన ఆజ్ఞా చక్రాన్ని పరిశుభ్రపరచమని శ్రీ మాతాజీ గారిని కోరుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ
దయ ఉంచి మా ఆజ్ఞాచక్రాన్ని పరిశుద్ధం చేయండి తల్లి. మాకు క్షమాతత్వాన్ని, ప్రేమతత్వాన్ని ప్రసాదించండి. ఇప్పుడు శ్రీ మేరీ జీసస్ సాక్షాత్ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మేరీ జీసస్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఇప్పుడు ఇదే స్థితిలోనే శ్రీ మాతాజీ వారి తరపున లార్డ్స్ ప్రేయర్ విందాం. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, for ever and ever. Amen. Our Mother, who art on earth, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day your divine vibrations, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into Maya, but deliver us from evil. For thine is the Father, the children, and the glory, forever and ever. Amen. ఇప్పుడు మన రెండు అరచేతులను శ్రీ మాతాజీ గారి వైపే ఉంచుదాం. ఇదే ధ్యాన స్థితిలో శ్రీ మాతాజీ గారు 1991 8వ నెల 15వ తేదీన ఇటలీలో ఇచ్చిన శ్రీ గణేష యొక్క గొప్ప గుణాల గురించి ప్రవచనాన్ని విందాం. Today is the happiest day for all of you, for the whole universe, because Shri Ganesha was created. He was created to emit auspiciousness through his Chaitanya. First, the whole cosmos was filled with this Chaitanya Srishti. Then Brahmadeva came into play and he created all the matter. But the greatest blessings of the divine power was to symbolize Chaitanya.
And this Chaitanya has many aspects. But especially in Sri Ganesha, it is auspiciousness. In these modern times, people have lost the sense of auspiciousness. Everything that emits vibrations, Chaitanya is auspicious, is Shubha. And whatever does not, is not by any chance auspicious. So first of all, whatever you worship, whatever you accept, all of them have to be auspicious things. Every shape has a coefficients, and all these shapes which you see not necessarily give vibrations. But in the human beings also, we find there are many people like you who have Chaitanya flowing in them. But this Chaitanya, when it flows, we just take Sri Ganesha for granted. We do not understand that we have to awaken Sri Ganesha within us means what? What we have to do? There is Sri Ganesha already existing in you. And as I said, that innocence cannot be lost. So Sri Ganesha is eternal being, eternal child. He cannot be lost and he cannot be destroyed. So he is all the time there. Maybe some clouds of your ill doings are covering the great personality of innocence. But it is always there present. So now, what should we do to keep this Ganesha all the time shining within us is to first remember that you were made in the same pattern as Sri Ganesh. But his Kundalini is on his stomach. His pure desire is on his stomach. It's very significant to understand why it is there that his Kundalini is on his stomach. That means he does not have to conquer the temptations of Muladhara at all. But he has his Kundalini on his stomach. That means he is also beyond the temptations of food, of power, or anything. Because his stomach represents absolute abandonment, absolute freedom. He's not bothered as to how he looks, that these days there's a big fashion that you cannot have a big belly. I mean, this is becoming a big, not only fashion, but a big business. But as age grows, you have to have. Even small children have that, and they look so sweet. Those people who are very thin must understand that they might be getting some prizes in the maybe beauty contest or something, but they do not have that majesty, that royalty, that dignity in them as they should have. So Sri Ganesha accepts everything. He has a head with a trunk. He accepts it. Of course, it's important, he should have that, because head of the elephant suggests that he's not like a human being who develops ego, superego, conditionings, but he is just all the time one with the divine. He accepts his body, he accepts his head, he accepts his ears, he accepts everything that he is made of.
He doesn't aspire to something. Some entrepreneurs put some ideas and he won't go run after them. He won't try to change himself. He won't try to create that fashion and all that. He is what he is. Because he is a satisfied soul. The Kundalini on the stomach shows a complete, self-contented, satisfied personality of Sri Ganesh. When you have all the powers within you, you know you are powerful, then you don't hanker after all these things. And you don't try to make a position or an impression of others. For example, he would never go and read books like how to impress people. Very common. So now as you are created in the same image of Shri Ganesh, you have to understand that you have to accept whatever God has given. Whatever position he has given. Same with Christ. Christ accepted his father who was just a carpenter. He didn't aspire for something higher or some sort of a special position or a power because he was so powerful. What more power can he have? Though people mocked at him and laughed at him and could not accept what he was saying. But still, he was self-contented, self-satisfied. He knew what it was. So for a Sahaja, the first thing is to be self-contented. As I told you, the fundamentals of the Western life is to see and to be seen. Both things were missing completely in the incarnation of Sri Ganesh. So when I say these things, suddenly people start thinking, let us become hippies. Or let them become punks, let us become this, let us become that. You don't have to become anything, whatever you have, your body, your face, your hair, everything is there, just meant for you. You don't have to change anything outwardly. Because inside is complete Chaitanya. Shri Ganesha never tried to change himself, though there were so many clouds on his being, though many people insulted him, tortured him, hanged him, crucified him, still the eternal being didn't bother. So the first and foremost thing for a Sahaja is to accept. Go on accepting things. But when I say accept, I must say the other side also. That doesn't mean you start accepting booths, all the bad qualities of others. Mother, you said you must accept, so they start accepting all these bad qualities. What's wrong? You have said it already. Whatever I say has another side, always. Like I said, now you have become your own guru. So, why should we listen to anybody else? Like this, see, we go on
diverting ourselves, deviating ourselves from reality just to cheat ourselves. And this comes because we have no wisdom. We have no wisdom because we do not know what is for our benevolence, what is for our good, what we should do for our good, and even if we know, we don't want to do it. So what we lack is wisdom. Now it's a vicious circle, I must say, that Ganesha is to be awakened to give you wisdom. He is the giver of wisdom. He is the giver of wisdom. And he has to give you the wisdom. He is to be awakened. But you are not wise because he is not awakened. It's a very vicious circle. How to make this vicious circle break? That let my wisdom shine in my attention. Let Sri Ganesha throw his light in my attention. Mentally, you people are very alert, no doubt. And you can always cheat yourself nicely. That's the point where you could see yourself, introspection, which I have seen among Russians. Just introspect. Why do I do like that? Why cannot I meditate? Am I going to miss out? Why cannot not do something that is good for me? Introspection is the only way you can see yourself, how far you are from Sri Ganesh. Even I have seen when I say something in general, people always, the mind is very clever, thinks that I am talking about somebody else, not about them. It's a convex mind, convex, which never receives anything inside itself because there is no wisdom. If you are wise, then not only that you will accept, but you will understand and it will penetrate into your attention through your central nervous system. You just know that this is it. Now, you know that this, you put your hand towards this candle, your fingers might burn. You know it definitely with experience. And you won't do that. With experience you have learned not to put your hand onto the candle. And this wisdom is there. I don't have to tell you that. But this is a new life you have started, a spiritual life. When you are going into the spiritual life, try to remember your experiences. One after another, how you got transformed, how you changed, how many the bad things that you had disappeared gradually, and how you have become so nice. This will take away your depression to begin with. Then you should think that, what do I have to do further? Am I really wise or I am stupid? There are lots of stages between absolute stupidity and absolute wisdom. And you see all those shades all over. And combinations and permutations of these I see every day. And I am surprised that after getting your self-realization, when Sri Ganesha is shining in your attention, you should see your reflection clearly and try to correct it.
Only this much wisdom if you have, that I have to work out my benevolence, you will do it. I know of somebody who could never get up in the morning, say for example. But one day I saw him ready at about 6 o'clock in the morning. I was surprised how this gentleman who has no self-discipline has suddenly got up at 6 o'clock and ready to go somewhere. I said, where are you going? You don't know? I said, what? I have got a job now and I have to be present by 8 o'clock and it will take 2 hours to reach that place. Also I am keeping some margin, so I have to leave now, I can't talk to you even. Quite alert, awake. Now, what is the thing is, as far as money is concerned, lot of wisdom is there. Don't have to tell them, that is automatically. Money wisdom is quite a lot. Job wisdom is quite a lot. Because these things means prestige in the society. This means security in the society. So this kind of wisdom you find in many people. And in some, even that is missing. They don't even understand that they have to earn their living. But that's the minimum. You cannot be parasite. Then the second stage, as I said, by many stages is this, that we are not for money, money is for us. The attention, if it is on your spirit, on the Ganesha principle, then whole situation will change. Your priorities will change. And suddenly people will say, Mother, what has happened to this gentleman? He was a stupid fool, now he's become such a wise person. So to awaken Shri Ganesha, you should have minimum wisdom already there. I mean, even if that is not there, how can you work it out? It's not meant for stupid people, moodhas, it's not meant for mood. So now what is our benevolence? Let us see. Is it money? No. Those who have money don't seem to be very happy people always. Then what is the next? Is jobs, those who have jobs. All right, should have jobs. I'm not saying you should be jobless. I mean, immediately the another side they'll take. I mean, it's so quick, you know. That mother is saying we can be jobless, you see, nice. Immediate escapes. Now then the power. You want to have political power, the social power, this power, that power, is absolutely a joyless pursuit. You go and see those people who are supposed to be powerful, so-called. Halfway they are towards self, 1 foot there and 1 foot here, and about to be gulped down by the crocodiles. You can see it clearly. Especially in this Kali Yuga, it's so obvious, so clear-cut. We don't want to be like them, we want to be like Shri Ganesh. So once you start accepting your circumstances, accepting your body, you're accepting your face, everything, you will see that a lot of time will be saved.
Another problem that faces us is planning. And that is missing in Sri Ganesha completely. He did not do any planning whatsoever. I wish he had done some planning, things would have been much better. He doesn't believe in planning because he's so powerful. ఇప్పుడు ఇదే ధ్యాన స్థితిలో మన చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా మన సహస్రారం మీద ఉంచి కొద్దిసేపు నిర్విచార స్థితిలో ధ్యానం చేద్దాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు శ్రీ మాతాజీ గారు ఇచ్చిన ప్రవచనానికి తెలుగు అనువాదం విందాం. ఈ రోజు మనందరికీ, ఈ విశ్వానికి ఎంతో సంతోషకరమైన రోజు. కారణం గణేశుడు సృష్టించబడడం. ఆయన యొక్క చైతన్యం ద్వారా శుభమును ప్రసారించుటకు ఆయన సృష్టించబడ్డాడు. మొట్టమొదట తన చైతన్యం ద్వారా సమస్త లోకాలు సృష్టించబడ్డాయి. తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు పదార్థ సృష్టికి ఆరంభించాడు. దివ్యశక్తి యొక్క ఆశీర్వచనాలు ఏమిటంటే చైతన్యానికి ఒక చిహ్నాన్ని ఏర్పాటు చేయడం. చైతన్యం ప్రత్యేకించి గణేశునిలో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. చైతన్య తరంగాలు ప్రసరించే ప్రతి ఒక్కటి శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా చైతన్య తరంగాలు లేనివి అశుభప్రదం. మానవుల్లో అనేక మంది చైతన్య తరంగాలను కలిగి ఉంటారు. మనలో అంతర్గతంగా ఉన్న గణేశుణ్ణి మేల్కొల్పాలి. అందుకు మనం ఏం చేయాలి? గణేశుడు అమాయకత్వపు లక్షణ రూపంలో మనలో ఉంటాడు. మన ఆకృత్యాల కారు మేఘాల వల్ల ఆ అమాయకత్వం మరుగున పడిపోతుంది. మనలో ఉన్న గణేశుడు ఎప్పుడూ ప్రకాశిస్తూ ఉండాలంటే మనం గణేశునిలాగానే తయారు చేయబడ్డామన్న విషయాన్ని సదా గుర్తుంచుకోవాలి. ఆయన యొక్క కుండలిని మరియు శుద్ధ ఇచ్ఛ రెండూ కూడా ఆయన బొజ్జ మీదనే ఉంటాయి. అంటే మూలాధారం యొక్క ప్రలోభాలకు ఆయన అతీతుడని అర్థం. ఆయన ఆహారము, అధికారము, మోహము మొదలగు వాటికి అతీతుడు. ఎందుకంటే ఆయన బొజ్జ సంపూర్ణ బంధరాహిత్యానికి ఒక గుర్తు. ఒక ఏనుగు తల తెలియచేసేది ఏమిటంటే అహంకారం, ప్రత్యహంకారాలు కల మానవులలాగా నేను లేను అని. ఆయన ఎల్లప్పుడూ దైవత్వంతో ఒక్కటిగా ఉంటాడు. తన శరీరాన్ని అంగీకరిస్తాడు. ఆయన ఒక సంతృప్తి చెందిన ఆత్మ. మీలో అంతర్గతంగా అన్ని శక్తులు ఉంటే మీరు శక్తివంతులని తెలుసుకోండి. అప్పుడు లౌకిక వస్తువుల మీద ఆసక్తి ఉండదు. ఇతరుల మీద మీ అభిప్రాయాలను రుద్దాలనే ఆలోచన కూడా ఉండదు. భగవంతుడు మీకిచ్చిన దానితో సంతృప్తి చెందాలి, దానిని అంగీకరించాలి. క్రీస్తు కూడా ఆత్మతృప్తి, సంతృప్తి కలిగిన వ్యక్తి. ఒక సహజయోగికి ఉండాల్సిన మొట్టమొదటి లక్షణం ఏమంటే ఆత్మతృప్తి. మీ శరీరము, ముఖము, కేశములు ఇవన్నీ మీతో పాటే ఉంటాయి. బాహ్యంగా మీరే విధంగానూ మారనవసరం లేదు. ఎందుకంటే మీ లోపల పూర్తి చైతన్యం ఉంది. క్రీస్తును హింసించి శిలువపై వధించారు. అయినా ఆ శాశ్వత మూర్తి ఆందోళన చెందలేదు. ప్రథమంగా ఒక సహజయోగి యొక్క కర్తవ్యం అన్నింటినీ అంగీకరించగలగడం. అంటే ఇతరుల చెడ్డ గుణాలను ఆమోదించాలని నేను చెప్పడం లేదు. నేనేం చెప్పినా దానికి మరొక కోణం కూడా ఉంటుంది. మీ చిత్తం మీద గణేశుడు తన కాంతిని ప్రసరింపచేసేందుకు మీరు ఏం చేయాలి? మానసికంగా మీరు చాలా చురుకుగా ఉంటారు. కానీ మిమ్మల్ని మీరే వంచుకునేందుకు సదా అవకాశం ఉంది. మిమ్మల్ని మీరు గమనించుకోవాలి. నేనెందుకు ధ్యానం చేయడం లేదని ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవాలి. ఇదంతా నేను విస్మరిస్తున్నానా? నాకు మేలైన దానిని నేను ఎందుకు చేయకూడదు? ఆ విధంగా ఆత్మ పరిశీలన మీకు ఏకైక మార్గం. ఈ విధంగా శ్రీ గణేశుడు మీరెంత దూరంలో ఉన్నది, శ్రీ గణేశునికి మీరెంత దూరంలో ఉన్నది మీకు అర్థమవుతుంది. మీరు తెలివైన వారే అయితే కేవలం ఆ విషయాన్ని అంగీకరించబడమే కాకుండా అవగాహన చేసుకుని మీ కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ ద్వారా మీ చిత్తంలోనికి చొచ్చుకొని పోతారు. ఇప్పుడు
మీరొక నూతన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలోనికి వచ్చారు. మీ యొక్క అనుభవాలను నెమరు వేసుకునండి. ఏ విధంగా మీరు పరివర్తన చెందారు? అది మీలోని ఆందోళనను, బెంగను తొలగిస్తుంది. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన తరువాత గణేశుడు మీ చిత్తంలో ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు. డబ్బు, ఉద్యోగము వంటి వాటి వలన సమాజంలో భద్రత, గౌరవము లభిస్తాయి. మనం డబ్బు కోసం వెంపర్లాడం. మీ చిత్తం సవ్యంగా ఉంటే మీ ప్రాధాన్యతలలో మార్పు వస్తుంది. గణేశుడు మీలో జాగృతం చేయబడటానికి మీరు ఎంతో కొంత వివేకంతో ఉండాలి. మనకు క్షేమకరమైనది ఏమిటి? ధనమా? ధనవంతులు ఎక్కువ సంతోషంగా ఉన్నట్టుగా కనపడరు. ఒక ఉద్యోగమా లేదా అధికారమా? మీకు సామాజిక, రాజకీయ అధికారాల మీద మోజు ఎక్కువైతే అది పూర్తిగా నిరానంద తపన మాత్రమే అవుతుంది. ఇక మనం ఎదుర్కొనే మరో సమస్య ప్రణాళికలు వేయడం. గణేశుడు ప్రణాళికలను వేయనే వేయడు. కారణం, అతడు శక్తివంతుడు. తనకేది కావాలంటే ఆ విధంగా నెరవేర్చుకొనగలడు. జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ, మీరు మాకు ప్రసాదించిన యోగ భాగ్యానికి, ఈ ధ్యాన సమయానికి, ఈ చల్లని చైతన్య తరంగాల మహద్భాగ్యానికి తల్లి మా అందరి తరపున మీకు అనంత కోటి కృతజ్ఞతాపూర్వక వందనములు. అమ్మా, ఈ ధ్యాన సమయంలో మేము తెలిసి తెలియక చేసిన అన్ని తప్పులను దయతో క్షమించండి. ఇప్పుడు బంధన్ వేసుకుందాం. ఈ ప్రాతకాల ధ్యానంకి సమాప్తం. కానీ మరి కొద్దిసేపు ధ్యానం చేసుకునే సహజ యోగుల కోసం సహజ యోగ మ్యూజిక్ ఉంటది. సంగీత పరమైన ఆ మ్యూజిక్ లో మీరు ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. జై శ్రీ మాతాజీ.
Thank you.